grilled New Zealand grilled lamb chop, along with some stir-fry beans, green beans, mushrooms, and diced onion with black pepper sauce. నేను చెప్పా కదా న్యూజిలాండ్ నుంచి వచ్చిన మీట్ అది యాక్చువల్లీ ల్యాంబ్ అనేది ఏదైతే మటన్ పీస్ ఉందో అది న్యూజిలాండ్ నుంచే వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నేషనల్ మీట్ కూడా దొరుకుతుంది. ఒక 4-5 మెంబర్స్ వచ్చి గ్రూప్ కింద కూర్చున్నారంటే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు. అండ్ సీటింగ్ కూడా యాక్చువల్లీ మనకి వేరే చోట జపనీస్ స్టైల్ తెపెన్యాకి అంటారు, కానీ హైదరాబాద్లో కూడా ఒకటే ఉంటుంది ప్యాన్, మిగతా అంతా కూడా సర్వ్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ అట్లా కాదు, దగ్గరగా 6 or 7 ఏమంటారు గ్రిల్స్ ఉన్నాయి, స్టవ్స్ ఉన్నాయి. Crushed peppers. ఓకే బాయ్. Sea salt. Sea salt. Yeah. Oh. Sea salt. Sea salt. And that lamb is not half cooked, right? It's completely cooking here only, right? Raw. We don't use cooked food in our grill. We just use raw meat. Raw meat, raw vegetable. అదంతా కూడా ఇప్పుడు చూడండి, ఆ మటన్ అంతా కూడా ఆ ల్యాంబ్ పీసెస్ అన్ని ఇక్కడే కుక్ అవుతాయి, ఇదే గ్రిల్ మీద. Just little bit water. Water, okay. For water. Right. ఇది యాక్చువల్లీ మజా, తపన్యాకిలో ఇదొక మజా అన్నమాట. Is that cooked properly? No? yeah, it's just Okay. It's very soft, I think so. And what would be the age of that lamb? this is 4 years. 4 years, right? You know, you eat this lamb chop is rare also. Okay. It's possible. We so many people are like rare lamb chop. So this is the rarest one. This I make for you medium, Okay. not well done. ఓకే. సో న్యూజిలాండ్లో పుట్టి అక్కడ పెరిగిన మేకను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనకి కోసేస్తున్నారు అని కుక్ చేసేస్తున్నారు. ఇదే స్టైల్, కటింగ్ చేసే స్టైల్ చూడండి, భలే ఉంటుంది. That's all of medium. ఓకే. You have black pepper sauce. Okay. Little bit chili. Chili paste. ఓకే. So a little bit butter. సో ప్రతిదాన్ని యూఆర్ ఫ్రైయింగ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద సాస్, రైట్? సో ఫస్ట్ బీన్స్ అయిపోయింది, ఫ్రై చేస్తారు. ఇప్పుడు లాంగ్ పీసెస్, లాంగ్ చాప్స్. Again same sauce. ఓకే. Same chili paste.
It's ready. So, New Zealand lamb chop in chili sauce. It's a black pepper sauce. Black pepper sauce. Right. కొంత పెద్ద పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం మనకి, బట్ స్మెల్ మాత్రం అదిరిపోయింది. So we have to eat it with mushroom or separate? Separate is as per your choice. Yeah. Okay. New Zealand మేక. ఆ సాసెస్, ఆ ఆయిల్, బటర్, ఐ కెన్ టేస్ట్ ఈవెన్ బటర్ యాజ్ వెల్. Yeah. యూస్ బటర్, రైట్? సో బటర్ కూడా చాలా బాగా తెలుస్తుంది దీంట్లో. అండ్ స్మోకీ, నైస్. ఇది కూడా సేమ్ అబ్బా, లాబ్స్టర్ ఎట్లయితే ఉందో లాబ్స్టర్ పైన ఫ్లేవర్ ఒక్కసారి నోట్లో పెట్టుకోగానే మనకి ఇట్లా బ్లో అవుతుంది. అంత టేస్ట్ నెమ్మదిగా ఫ్లేవర్ వెళ్ళిపోయి రా మీట్ టేస్ట్ వస్తుంది. అంటే రా మీట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓన్లీ మీట్. సో మీది చెప్పా కదా, 5 people రండి, కూర్చొని ఒక్కొక్క డిష్ ఆర్డర్ చేయండి, ప్రాపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు.